Bé, bona tarda a tothom. És un plaer arrencar aquesta retrospectiva, que a la vegada és commemorar els 10 anys del Festival Americana, que començarà pròpiament la secció oficial la propera setmana, però s'avança amb aquest inici de retrospectiva de Todd Solondz. Aquí és un plaer tenir aquí al costat per presentar la sessió d'avui i, com sabeu, també la de demà. Avui només serà presentació de la seva última pel·lícula, Wiener-Dog, i demà serà presentació i col·loqui de Welcome to the Dollhouse. No em vull extendre perquè el protagonisme és ell i no té massa temps, però sí que voldria passar-li la paraula a l'amic Xavier Lezcano, un dels dos directors d'Americana i motor d'aquesta col·laboració que portem des de fa ja 9 anys amb diversos cineastes americans i que aquest any, tant pels 10 anys com per la presència de Solondz, té un significat especial. Gràcies, Xavier. Bona tarda. Gràcies, Esteve, com sempre, per aquesta ja classiquíssima retrospectiva de l'Americana a la Filmoteca. Estem encantats de col·laborar amb vosaltres sempre. I més en figures com en Todd Solondz. De fet, com deia l'Esteve, fem 10 anys i ho volíem celebrar una mica a lo grande, per entendre'ns. I parlant amb el Josep, l'altre director d'Americana, estàvem una mica a veure qui convidàvem, perquè volíem que fos una mica una estrella que ens agradés molt. I la primera opció va ser Todd Solondz, el vam convidar, va dir que sí, aquí el tenim, estem supercontents. I bàsicament per què vam decidir Todd Solondz com a primera opció? Doncs perquè quan vam veure Welcome to the Dollhouse és una pel·lícula que ens va marcar molt, vull dir, estem passats els 40, vull dir, som d'aquesta generació que vam créixer amb aquesta pel·lícula. Happiness també va ser un gran esdeveniment en el seu moment per nosaltres. I bàsicament és un director que per nosaltres és una mica com quintessencial de l'indie. És aquesta figura. L'indie és moltes coses per nosaltres, vull dir, de fet, sempre intentem demostrar que té moltes arestes, vull dir, que és molt variat i molt ric, però bàsicament hi ha una cosa que per nosaltres és molt important, que és que tingui aquesta incorrecció política. Vull dir, l'indie es diferencia molt del mainstream per moltes coses, però no és per aquesta. Hi ha moltes pel·lícules, moltes històries que no podem trobar en una pel·li convencional, bàsicament per un tema de diners, interessos polítics, etc. I el Todd Solondz és una persona políticament incorrecta a totes les seves pel·lícules. I a més és un senyor que ha guanyat a Cannes, a Venècia, a Toronto, a Sundance, va estar nominat al Globus d'Or, i tot i així continua fent indie, continua sent punyent. I per nosaltres era una mica el convidat somiat, i aquí el tenim, o sigui que estem supercontents. Poc més, bàsicament, la retrospectiva comença avui, o sigui que avui és com una espècie d'inauguració per nosaltres també, i s'estendrà fins al dia 15, podeu veure tota la seva filmografia, o sigui que és una oportunitat d'or, perquè a més no està a plataformes, és molt difícil, ens ha costat molt aconseguir les còpies, o sigui que aprofiteu. No penseu, ja la tornaran a fer, perquè realment és molt difícil. I a banda d'això, poc més, convidar-vos a venir a les sessions regulars de l'Americana, que són del 7 al 12. Com sempre, pel·lícules per tots els gustos. Inaugurem amb La belleza y el dolor, de Laura Poitras, que va guanyar el Lleó d'Or, i a partir d'aquí teniu pel·lícules per tots els gustos, documental, ficció, òperes primes, talent superreconegut. O sigui que esteu més que convidats. Moltíssimes gràcies. So, welcome, and I will just ask one question. It's not a spoiler because the film starts exactly like this. Do you have a dog? I don't, because I love dogs, and I do, and I grew up with dogs. We went through a lot of them. And if I were a more responsible kind of person, I would have a dog, but I'm not responsible enough. Lo habéis pillado, ¿no? La pregunta era... No, de la derecha. La pregunta era si tiene un perro, y la respuesta era no, porque no se considera una persona responsable, y por eso no tiene un perro, porque le gustan mucho los perros, le criaron con perros y por eso no tiene un perro, no. Anyway, from the beginning, from Welcome to the Dollhouse,
you are using the word Wiener-Dog, so it's a kind of leitmotiv around all your films. El terme de Wiener-Dog ja s'utilitza, com veureu demà, a Welcome to the Dollhouse, i és una mena de recurrència al llarg de les seves pel·lícules. Why? Oh, why? I know, why make any movie? It's so hard. But it is, in the end, very gratifying, and I'm gratified to see all of you here. I'll say about this movie, it is perhaps the saddest of all my comedies. And I say, if you want to laugh, that's okay, and if you weep, that's okay. But regardless, I hope you enjoy the film. Sí. Dice que, bueno, el hecho de hacer una peli es algo muy chungo, ¿no? Esto para él es la comedia más triste que ha hecho, que estáis bienvenidos a llorar o a reír, pero si llores o reís, esperen que disfrutéis mucho de la peli. A last question about the casting, because the film has a structure in 4 parts, so you need different main actors, and you work with really stars as Danny DeVito or Ellen Burstyn or Julie Delpy. Was it easy to involve them in the film and to work with? Yeah. Pregunto pels actors de la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que veureu amb 4 pràcticament episodis, en la qual hi ha molts actors involucrats i alguns grans estrelles com Danny DeVito o Ellen Burstyn. If a famous person wants to act in one of my movies, they do it because they want to do it. They don't make money from it. Some of them lose money doing it. So I'm always appreciative of people's sacrifices. And I've always said a good actor will make me look like a better writer than I really am. Bueno, sobre el tema de trabajar con actores y actrices de alta gama, ¿no? Dice que cuando un famoso o una famosa quiere trabajar con él en sus pelis, lo hace por amor, ¿no? Por gozo, y no por la pasta, porque no ganan pasta, sino que pierden pasta muchas veces. Y les agradezco mucho porque al tener actores de tan buena calidad le hace parecer un mejor escritor. Your films are politically incorrect, but I think that as the time goes on, there are more and more politically incorrect. How do you feel making a portrait of a society that is going worse and worse and worse? Pregunto que perquè les seves pel·lícules són políticament molt incorrectes, però sospito que amb el temps encara ho són més i que com se sent el retratista d'una societat doncs, que en comptes de millorar doncs, va cap a aquesta tendència. Yeah, it's true that in this movie, when I cast Julie Delpy, I cast her because it gave me this idea of how to rework the script. And I was a little scared for Julie and how people might respond to her in France, but I felt safe in America. You'll see when you see the movie what I'm talking about. But I don't think in terms of what's correct or incorrect. I just think, I say, look, I like to play, I like to have fun, I like to examine things from a perspective that maybe you don't see in the successful movies that come from America. So I have this freedom since my movies are very low budget. I don't have to make so much money, and that is very freeing.
I am sensitive to these times. I have not been cancelled yet. And I hope I'll be able to make another movie sooner than later. Bueno, dice que a trabajar con Julie Delpy le daba la oportunidad de retrabajar el guión, de cierto modo. Tenía un poco de miedo para ella de cómo la recibiera en Francia, en Estados Unidos no tanto. Él no se considera en términos de correcto y incorrecto. De hecho, para él no tiene la presión de hacer películas de muy alto presupuesto, ¿no? Y el hecho de que todos sus pelis son hechos con poca pasta le da cierta libertad para hacerlas en la manera que él quiere y decir lo que quiere decir. Please keep being politically incorrect in your next movies, and see you tomorrow introducing Welcome to the Dollhouse. So welcome to the Filmoteca House. Gracias, un placer. Bon vespre, perdó pel retard, però Todd Solondz està aquí amb nosaltres. Welcome to the Dollhouse and to the Filmoteca, and let's start the presentation of the film. Aquesta sessió ja és la segona de la retrospectiva que dediquem a Todd Solondz, conjuntament amb el Festival Americana, que aquest any compleix 10 anys i que ho ha volgut celebrar por todo lo alto amb un dels pares del cinema independent americà. I per la Filmoteca també és un plaer aquesta no desena sinó novena col·laboració amb l'Americana i amb una retrospectiva tan assenyalada com aquesta. Ahir seré molt breu perquè anem una mica tard. Ahir vam començar la retrospectiva amb el seu últim llargmetratge estrenat, Wiener-Dog. Avui fem un flashback i anem al seu segon llargmetratge. De fet, el primer ell prefereix que no l'exhibim. I Welcome to the Dollhouse és 1995, va ser la seva carta de presentació internacional i si us hi fixeu bé també es parla de Wiener-Dogs i no faig més spoilers. Sense més preàmbuls passo la paraula al Xavi Diezcano, que és un dels directors de l'Americana. Doncs res, poca cosa, seré superbreu, bàsicament perquè el focus és en tot i perquè a més anem una miqueta tard, o sigui que disculpeu. Bàsicament, el que ha dit l'Esteve, donar les gràcies un cop més a la Filmoteca per aquesta ja tradicional col·laboració entre el festival i la Filmoteca. Com deia, fem 10 anys i volíem fer-ho a lo grande, com ha dit l'Esteve. I bàsicament el director somiat que volíem portar era en Todd Solondz, l'hem aconseguit, el tenim aquí i el volíem portar, ja ho vaig dir ahir, perquè ens encanten les seves pel·lícules i perquè és una mica el director que personifica totalment l'esperit de l'indi, continua fent indi després d'haver guanyat premis a Cannes, Venècia, Sant Sebastián, Toronto, haver estat nominat al Globus d'Or, continua molt fidel al seu estil i sent un festival de cinema indi no podíem tenir millor convidat per celebrar els 10 anys. Així que estem encantats i permeteu-me un petit momentet que li volem donar un record del festival. Okay, thank you. Okay. Gracias. Okay. Over to you. What? Yeah, to present the film. Oh, what? I should speak. Yes, Oh, okay. yes, it's your turn. After the present... I seldom say very much before a screening, but first I have to say I'm so happy to see so many people here. In my head, I just assume everyone's already seen it, but I guess it's over 25 years and maybe just nobody remembers it, or you were born afterwards. It's a little movie. And it's not like it made a lot of money, but it gave me something of a
career of sorts. I'll let you go and take that. Bueno, dice que no suele decir mucho antes de la peli. Le sorprende ver tanta gente, está muy ilusionado. Él suponía que todo el mundo ya había visto la peli, dado que ya han pasado 25 años. Para él es una pequeña película, no generó mucho pasta en su día. Okay, pasta is money. Yeah. Okay. Not only Italian, not only Italian. Yeah. The movie has elicited very divisive responses. On the one hand, people think it's so funny and they laugh, and other people think it's so sad and it makes them weep. For me, it is both. So if you want to cry, you can cry. If you want to laugh, you can laugh. I'm cool either way. I hope you enjoy it regardless. Bueno, dice que la peli en sí ha generado respuestas distintas, ¿no? En el público hay gente que reían cuando lo ven, hay otros que lloren, ¿no? Para él las dos cosas a la vez. Y vosotras pueden reír o pueden llorar como queráis, pero sobre todo que disfrutéis mucho de la película y muchas gracias por venir. Ens veiem després de la projecció pel col·loqui amb Todd Solondz. Gràcies, bona projecció. Okay, I don't know if you prefer to say something or you prefer to listen to questions or opinion from the audience. I'll let you direct the conversation. Me, but there are 360 more people in the room. They want to ask Okay. So I will start with a question and then I will open the floor. No, you were speaking about the film is more than 25 years old, and things have been changed a lot in those years. I don't know if for good or for bad, but what's the difference of the film in the period that you made it or the film made now? It has the same meaning, the same sense. Pregunto si abans parlava que la pel·lícula estava feta fa 25 anys, han passat moltes coses, han canviat molt els temps, no sé si per bé o per mal, i la pregunta és si la pel·lícula és la mateixa quan la va fer o la pel·lícula feta vista des del punt de vista actual. Well, I think the plight of this young girl is not singular. It's something that could have happened earlier in time or later in time. Emotionally, I don't think it really things have changed, but I do think obviously the big difference is that this is just before the internet and social media took off. So that's the main difference. This is the pre-internet world. So I don't know how nostalgic you might want to be about the pre-internet world. Lo que ha pasado a la chica, ¿no? En la peli podría haber pasado antes o después. Lo que pasa es que no son las cosas que han cambiado en sí, sino que estamos hablando de la época antes del Internet. Y este es lo que hace la diferencia, ¿no? But behind the film is also a mythical and a universal legend of the ugly duck. Dic que darrere hi ha en aquest lleig, que és una referència mítica, universal i sense fixar-la amb el temps. Well, people use that expression, the ugly duckling, but I never saw her as ugly. I know others saw her that way. I never did.
But children have a great capacity for tremendous kindness and tremendous cruelty. And they don't camouflage their feelings, as we know. They let you know just how they feel. They're not polite like you. If you sit through a movie, you'll politely applaud. A child is much more reliable and will just walk out or start talking or cause a ruckus. So, you go ahead. Thank you. Bueno, está hablándonos un poco de la fenómeno de la patita fea, ¿no? De la chica principal de la peli, y dice que los niños en sí tienen una capacidad enorme, ¿no? Tanto para la bondad que para la crueldad. No esconden sus sentimientos como vosotros, por ejemplo, podrían mirar muy bien educadamente una película y decir, sí, es que un niño va a subir y salir inmediatamente. That had nothing to do with the question, but you can direct me again. No, I prefer to open to the question because I am sure that there will be a lot of questions. Agraeixo la invitació de que segueixi fent preguntes, però amb tanta gent a la sala jo crec que no és just que jo monopolitzi la conversa. Si ningú parla, seguiré, això segur. I que no seamos tímidos, no? Aquí davant, algun micro, sisplau. Un moment. It takes a great courage to be the first person. Hola. Pues, bueno, I was wondering if you could tell us a bit more about your writing process with the screenplay and also your work with the child actors, especially the protagonists. Del guión y de su trabajo con los actores. Okay. Sí, la pregunta era que com treballa el procés d'escriptura i també el treball amb els actors, especialment amb la nena. My writing process really is just discipline. You sit down and you take a pen and you put it on paper. It takes, we are so creative about procrastination. There's so many ways I know how to procrastinate, as we all know. But the challenge is to sit down and do it. I just write at the beginning and then see where it takes me. I don't have a method, but I've been writing since I'm reading, so it's not a new thing for me. And then I'll answer the second part after. Bueno, vamos a contestar la primera parte, ¿no? Sobre el proceso de escribir un guión. Dice que es bastante fácil, uno saca un boli, se sienta y escribe, ¿no? Y que hay muchas maneras de procrastinar creativamente, pero el gran reto es sentarte y escribir, es empezar y a ver dónde el camino se abre y dónde el guión te lleva. As far as the actors go, I think when you're working with children, we auditioned a lot of children. It was interesting. I went with my casting director, a wonderful woman, who we went out to New Jersey, to the suburbs, to shopping malls, and I would point out any girl who looked a little maladjusted, and I would say, "You go to her," because I couldn't go to her, and they would, and we would, and she would hand a flyer. You know what a flyer is? It's information. In Spanish, it's a flyer. Yeah. Okay. A flyer to the young girl who was always with her mother, and then we would look at the hoods that were hanging out at the mall. Thug-like hoods, that were like 13 years old or 14. And I would tell her to give a flyer to those kids to see if they could play the bully. But they would just take it and crumple it up and throw it in the garbage because it was so uncool. And the problem is that the maladjusted girls, they were too shy to show up.
So it was a total bust. It was a total failure. So we just used conventional approach. Ultimately, we had agents send us lots of actors for these parts. The little girl was interesting because she had only been in the country for 6 months. She's from Ukraine. And I was nervous about her because of her accent. And she wasn't the most gifted actress either, but she had a quality I really liked. And so with her, what I did was I would just act out. I would read the line the way I wanted it to be read, and she could mimic. So we played a game, and she really was a very good mimic. And so, in fact, when we were shooting, the camera would roll, and I would give the line reading, and then she would just mimic it. You know, whatever works. There's no uniform way of working with actors. Heather Matarazzo, who played Dawn Wiener, she's a gifted actress. It was much easier with her. You know, just a little bit less, a little bit more. You know, it was very, very easy to direct her. I'll continue more, but you go ahead. You got a book there. Thank you. Yeah. Bueno, estamos hablando de los actores y las actrices infantiles, ¿no? Dice que era un proceso de casting bastante interesante porque llevó su jefa de casting a los centros comerciales, ¿no? A buscar, a ver si podría encontrar una niña un poco, digamos, un bicho raro, ¿no? Un poco mal alineada. Y era bastante complicado porque ellos se fueron con flyers para el casting, ¿no? Y acercarían a una niña con su mamá y las costó, así que él se fue a buscar un poco más la peña, los gamberinos, y ellos le sacaron la flyer de la mano y lo tiraron. Y lo encontró bastante difícil, así que siguió al final la vía convencional por agencias, ¿no? Que presentaron una selección para el casting. Al fin y al cabo, la niña que salió en la peli era una niña ucraniana, al fin y al cabo. Y solo había estado 6 meses en Estados Unidos. No es que era una actriz, digamos, muy dotada y él tenía miedo, que tenía un acento, obviamente, pero era muy capaz a la hora de imitar. Si él leyó una frase, era muy capaz de repetirlo, ¿no? Con convicción. Así que es lo que hicieron durante el rodaje. Él entregó la frase y ella le repitió. Y para él no hay un formulario en sí. Con Heather Matarazzo, que era Dawn Wiener en la peli, era un proceso más simbiótico, ¿no? Ella y él habían podido trabajar juntos, pero con la niña era otro proceso. Y él piensa que cada actor, cada actriz, al final es un mundo. Punto pelota. But I think I remember the little girl. She came from a dynasty of ballet dancers, but 6 months in America, she just wanted to be America's Next Top Model. And so I knew she had the right quality for what I was looking for. Thank you. Bueno, la niña, como habéis pillado, ¿no? Vino como una familia de bailarinas clásicas, pero el momento de aterrizarse en Estados Unidos, su gran ambición era convertirse en America's Next Top Model. Y para él esto sí que era coherente con la actriz que buscaba. And I'll say that the actor who played Mark Wiener, really gifted, and what I loved about him is that he really respected the character he was playing. He didn't condescend to him, and that's why he's so funny and so, for me, very touching. He died a couple years ago, very sad, not from COVID. He had some illness, but that was what, it's so easy to make fun of this sort of character, but he really believed in this character and gave him a kind of integrity that I really loved. What was his name? Matthew Faber. Matthew Faber.
Matthew Faber, que era el actor que interpretó a Mark Wiener, ¿no? He dicho que él respetó mucho su personaje y esto para él era toda una revolución, ¿no? No hizo el bobo, es que la interpretación era muy auténtica y tristemente, desafortunadamente, este actor murió hace un par de años. One other actor I'll give you. The one who played Steve Rogers, his name is Eric Mabius. He was the rock and roll guy that's... he wasn't fun to work with. He was working on another movie at the time, a bigger budget thing, and he let us know that we were charity work for him. And the moments I've talked about was a good example was when there's a line he says, "You're such a fascist," and he wouldn't say it. I think he really didn't know what it meant. He wanted, so I said, "All right, we'll do one take. You're just a jerk, and then we'll do for me. You're such a fascist." And then I kept mine. That's all. Bueno, his name was Steve Rogers, the actor. Eric Mabius is the actor. Eric Mabius, que interpretó a Steve Rogers, ¿no? Que era el chico rock and roll, ¿no? Bueno, básicamente no estaba muy a gusto, tanto él que este actor en sí. Y el Mark vio un poco la producción como un trabajo social, ¿no? Y le costó sacar sus frases. Uno en particular que él quiso que dijera, eres una fascista de verdad, ¿no? Y el chico que no era capaz de hacerlo, así que al final habían quedado que basta con eres un capullo. I mean, when the movie was finished and it had got a very good reception, then he became my best friend. And in fact, he got cast in, there was a TV show called Ugly Betty, and I think it's because of the connection with the movie. Yeah. Bueno, ya lo habéis pillado, ¿no? Que cuando terminaron la peli salió con éxito, este tío se convirtió en su mejor amigo, ¿no? Y de hecho este actor luego salió en una serie bastante conocida que se llama Ugly Betty, probablemente gracias al vínculo con esta película. Anyway, the Wiener family and the Wiener characters had become a kind of family of yours because you are using the same family in other films with another actors. But yesterday we saw Wiener-Dog, and the character of Dawn Wiener is also in the film. Why this continuity, or why are you so close to them in order to follow in the next years? Let me translate. No, pregunto que la família Wiener apareix a diverses de les seves pel·lícules interpretats per diferents actors, no tots de totes, però a Palíndrome hi ha uns quants Wieners i el personatge de Dawn Wiener la vam veure ahir a Wiener-Dog, interpretat per una altra actriu molt més gran. Per què aquesta proximitat amb la família i per què aquesta perspectiva temporal? I didn't have some initial great plan of using and reusing these characters and see where they go, but it just happened. Ideas come to me and they make sense to me. The character of Dawn Wiener in one film, and she dies, and so in another film I want her to live. I like to give different possibilities for what could happen to these people. It gives me pleasure to see them at different stages and to see them in different guises, different ways of experiencing the emotional character of these people. Un momentito. Bueno, están hablando, ¿no?, de la aparición de Dawn Wiener y luego que aparece en esta familia en muchas de sus pelis. Él dice que no lo hace a propósito, básicamente no había un plan maestro, sino la idea de utilizar y reciclar
tiene sentido porque él quiere dar como muchas posibilidades, ¿no? En uno Dornuina muere, en otra sigue viva y le gusta como vivir sus vidas en maneras distintas y abre camino a muchas posibilidades de ver cómo reaccionan emocionalmente delante de situaciones distintas. I think the thing that one of the things that scared me the most was the way in which women would take the film. I was aware at the time that they might not be happy, and because here I am, I'm a guy in his 30s, and here is an 11-year-old girl, and she's threatened with rape, and she meets the rapist, she agrees to meet with him. They might think, might be offended, might feel, oh, you don't understand girls, and so I was afraid I would be attacked because she does things that are not smart, but that's the way kids are. And I try to be true to the integrity of the character as opposed to have her behave the way she should behave and do the things she should do. She's always making mistakes, but that's what makes her, for me, someone that I can connect with. I'm lucky in the end. They could still change their mind. Maybe the movie will be canceled. I don't know. But so far, the women have embraced the film in ways that is very gratifying. Bueno, comenta que le daba miedo, ¿no? En primer lugar, que las mujeres entendieran la película de otra manera, ¿no? Y estaba bastante consciente que él, cuando hizo la peli, era un treintañero, un tío además, y que estábamos tratando de una niña de 11 años que conoció a un chico que la iba a violar, y que a lo mejor las mujeres iban a recibirlo bastante mal, ¿no? Pero él quería retratar a la niña tal y como es, que con toda su integridad, que es una niña de 11 años, que hace sus errores. Y esto para él hizo la conexión con este personaje, ¿no? Y de hecho las mujeres lo han abrazado bastante, ¿no? Lo han recibido súper bien y puede que en un futuro anulan la película, dicen que no puede ser, pero de momento todo va bastante bien. I mean, I think it is the job of a writer, director, of a filmmaker to invest him or herself in his characters and to be able to imagine other lives. I know that that's not something that's accepted everywhere, but that's what art is about for me. That said, one has to be responsible if you're going to make that leap in knowing what you're talking about and being sensitive to the issues at hand. Bueno, piensa que como director y como cineasta tiene la responsabilidad de invertirse en sus personajes, ¿no? Y de poder imaginar otras vidas. Es que es un tema de sensibilización, de sensibilidad, de responsabilidad, pero también de autenticidad a cierto nivel. ¿Més preguntes? Aquí. Aquí i allà. Primer aquí, després allà. Hi. I always considered you as a person who made the movies that you and I really admire you for that, and I really admire you because it's not like another filmmakers who are just trying to shock the audience. I really believe you're telling the stories that you really want, and I really admire you for that. Thank you. And my first question is that, am I right? and the second question is, what's
the percentage of the stuff that you wrote that you really filmed. I'm wondering if you filmed like 20% of the stuff you wrote, or maybe maybe less, or maybe more. And I'm sorry, I'm a little bit nervous. No, I think he wants to say how much of what you actually wrote ended up in the film. Oh. Is that what you want to say? Sorry, that how much of what he wrote actually ended up on the screen? Exactly, I'm a little bit nervous. Yeah, and what do you do with the stuff that you don't write? And, okay. you know, I'm wondering. And thank you again. You want to translate what it is? Sí, qué porcentaje. Bueno, eran dos partes de la pregunta, que el señor tiene la sensación que él hace películas como quiere hacerlos, ¿no? Para gratificación o para crear un efecto shock, ¿no? Y la segunda parte era qué porcentaje de lo que escribe sale al final en la pantalla y qué pasa con el resto. First, gracias. That's very nice. I like a compliment. Thank you. As far as the scripts goes, I'm never as good a writer as I like to imagine myself to be. And invariably, in every one of my movies, there is at least one actor that has been removed from the story. It's not because the actor was bad, it's not because the scenes were bad, but it's just the nature of the structure of the film that if I had been a better writer, I would have foreseen certain problems. And so I have a lot of wonderful material on the cutting room floor. But I make those decisions, they're not forced upon me. And I write the letters to the actors, letters of condolence to let them know, I'm sorry you are not in the movie. Bueno, primero de todo, muchas gracias por el piropo. Dice que desafortunadamente nunca es tan bueno que piensa que le gustaría ser, ¿no? Y en cada película que he rodado ha tenido que quitar un personaje al final. Y por eso hay muchas cosas, muchos cortes que acaban no saliendo, ¿no? En la peli. Y hay mucho material inédita al final. Y es él mismo que tiene que escribir, bueno, la carta de la vergüenza, ¿no? A ese actor o actores y decir, oye, lo siento, pero es que al final no salgas. You know, when you write a script, you always think it's genius. So you have to think it's genius, otherwise why make the movie? You always want to get them by the cojones, okay? But when you get to the cutting room, you accept, like Zen, you accept you are not a genius, okay? And you have to discover the movie there. Bueno, lo habéis pillado, ¿no? Que cuando uno escribe un guión está bajo la ilusión que es un genio, ¿no? Y que es la hostia, pero al fin y al cabo es en la sala de montaje donde uno da cuenta que no es tan genio y ahí es donde se hace la película al final. Tengo que ver una palabra por aquí, sí. Hemos visto dos películas suyas, la de ayer y la de hoy, y me ha parecido ver que el tratamiento que hace de los personajes y de la historia tiene, sobre todo, lo que es fascinante es cómo trata la crueldad y al mismo tiempo la ternura. Y este binomio, pues, de una manera no dramatizada, o sea, siempre con un tono recto, sin exageraciones, sin dramatismos externos. Esto me hace pensar, y aquí viene la pregunta, si realmente con estas dos películas, por lo menos, porque digo, no hemos visto otras,
no tiene una influencia muy directa con Robert Bresson. La primera película, la de ayer, sería Oazar Baltasar, la historia del burro, y en la película de usted es el salchicha, ¿no? El perro salchicha. Y la película de hoy sería también inspirada y por el tema y por el tratamiento Mouchette, la niña de la película. Si usted cree que es así, en fin. There's a lot there. There's a lot, but I think I understand enough. I translated already. I think I got enough. The baseline is Yeah. the emotions and Yeah. the cruelty. And the And parallel with Robert Yeah. Bresson films. Well, it's true. It's very astute of you that I was inspired by Oazar Balthazar by Bresson when I made Wiener-Dog, and Mouchette certainly for the ending. The cruelty that you see, I like, to me, there's a distinction between portraying cruelty and being cruel. I think I don't respond to what I would characterize as victim cinema or victim literature. I believe in what I dramatize is the idea of how the persecutor and the persecuted each reside within each of us. They both reside within each of us. And it's up to, and I think that is made most manifest when we're young. And that's how they are important to us, or we can relate to them as adults. But it's up to our, that's where our conscience, it's up to our conscience to, we hope, can elicit the better aspects of ourselves and suppress those less flattering aspects of ourselves. But as we see in the world, we're all susceptible and vulnerable to all sorts of shifts and changes. So I like to be cautiously hopeful, just as Dawn Wiener is cautiously hopeful that she won't have a terrible time in Disney World. Bueno, dice que gracias y que muy bien visto que sí que le inspiraron tanto Bresson que Mouchette. Hablando de este balance, ¿no?, entre la crueldad y la ternura, dice que en el cine él huye del concepto del cine, ¿no?, de la víctima. Pero el concepto que somos tantos los malos que las víctimas al final es algo que intenta tratar, porque él piensa que sobre todo sale durante la juventud, ¿no? Y cuando ya somos adultos tenemos más conciencia y intentamos sacar las calidades buenas, dejando atrás los aspectos malos de nosotros mismos, pero al fin y al cabo somos todos susceptibles, somos todos vulnerables, y todo puede cambiar, como bien dice Dorwina, con este optimismo cautiva que no quiere ir a Disneyland y ya está. Perdón, y añadir una cosa esencial que ha dicho, que es que no es lo mismo ser cruel que retratar la crueldad. Sí. ¿Més preguntes? Aquí davant. I think besides all the obvious qualities of the movie we saw today, it also has great cinematography, but you changed your cinematographer so much over your career, and I wanted to ask if it's a creative decision or more a budget or scheduling reason for the many cinematographers. La pregunta es sobre la fotografía de sus películas. La fotografía de la película de hoy le parece excelente, pero que ha ido cambiando de fotógrafo a lo largo de las películas. Pregunta si es una decisión debida a cuestiones de presupuesto, de casting técnico de las películas.
There are two kinds of directors, it seems to me. There are those that like to work with the same people, the same team, movie after movie. And there's, I guess, someone like me who I like to shake things up. I like to see what I can learn from different people that I admire, that I'd like to work with. And so I like to bring different people into the fold. And it's not that I reject other people, but I just want to learn more from others. This movie was difficult, very, very difficult, in that we started actually with one cinematographer, and we had to let go of the cinematographer because we had some problems in getting the movie finished. And it was very, very painful for me because he was very, very, very talented. And we had to replace him in the middle of the shoot. So that never happened to me before, but I survived it, and I made the right decision, but it was really one of the hardest things about the production. Bueno, dice que hay dos tipos de director, ¿no? Hay directores que prefieren trabajar con el mismo equipo fijo durante todo el rodaje o durante una serie de películas, ¿no? Y hay los que quieren cambiarlo, ¿no? Para, de todos modos, y trabajar con mucha gente distinto. Él precisamente le gusta este concepto de sangre nueva. No es una cuestión de rechazo, pero a él le gusta mucho, mucho aprender de los demás y de cambiar dinámicas. Uno de los grandes retos en esta película en sí es que a mitades han decidido cambiar el cinematógrafo. Y tuvieron que cortar su contrato a mitades de la película porque él no veía cómo iban a terminar bien la película, ¿no? Era una decisión bastante pesada que le costó mucho, pero al final y al cabo ha sido la decisión correcta. Hi, I don't know if growing up you were a spectator of teenage movies, high school movies, that often in commercial teenage movies and high school movies, we tend to see people incredibly beautiful, and there is an idealistic view of teenage years where everything ends well and people find love and all this stuff, no? Sometimes they show an adulterated view of teenage years and this thing. And I don't know if when writing your movie, you were trying some kind of revenge against this kind of teenage movies. You were trying to do realistic, in a way, teenage movie. Do you want to translate? La pregunta és si davant el caràcter majoritari de les pel·lícules sobre adolescents amb high schools i de més que sempre acaben bé, tot és perfecte, tots són guapos i de més, si les seves pel·lícules són una mena de revenja contra aquest tipus de pel·lícules estàndards. Well, it's funny because if O.S.R. Balthazar inspires Wiener-Dog, this movie was inspired by a TV show called The Wonder Years. I don't know if it came to Spain. It was very popular in the United States. And it was so horrible. And because it was so unreflective of the reality that I knew growing up. And so in some sense it was a kind of antidote, not just to that, but to so many portraits of children or young adolescents in cinema. So often they're either the kind of angelic little child or they're a demon child. And I tried to bring a sense of
a sense of a kind of realism to the experience of growing up, which is so hard. I'm still working at it. We all are. I will say, emphasize this point I mentioned earlier about my distaste for victim cinema, because I think there's always a danger of sentimentalizing the reality of the subjects that we dramatize, and the impact that can have can be very dangerous. Bueno, dice que si bien Baltasar inspiró a Wiener-Dog, esta peli está inspirado en aquellos maravillosos años, que sí que salió aquí, me parece, y que habla que es bastante una barbaridad que esta serie en particular iba tan lejos de la realidad de la adolescencia, por ejemplo, que vivió él en su propia piel. Y lo que él quiso hacer es ir muy, muy lejos, huir de la idea de la juventud tal y como lo mostraba el cine convencional, ¿no? Que tiene esta tendencia de mostrar angelitos o demonios, ¿no? Entonces, este realismo era como central para él. Estamos, de cierto modo, todos intentando a crecer todavía, ¿no? Que es un proceso continuo durante toda la vida. Y vuelve a destacar que huye muy lejos de este cine de víctima, porque piensa que es un peligro enorme tratar la juventud y la infancia con demasiado sentimentalismo. Una altra paraula? Hello. I have to say I haven't seen any of your movies before yesterday, and I really liked them, first of all, so thank you. I wanted to ask, and you mentioned it with a previous question a little bit, about how you approach filming a scene, if you work with a storyboard, so to have an idea mostly of what you want to capture, and also how you approach the editing. You mentioned beforehand that you kind of rediscover the movie at that point, and I was wondering if you could talk a little bit about that. Diu que acaba de descobrir les seves pel·lícules, la d'ahir i la d'avui, que volia insistir amb una pregunta que més o menys s'ha fet abans sobre com fa les pel·lícules, si prepara un storyboard i després quin és el seu procés de muntatge. When I was in film school, I drew storyboards because I had to be very careful about the film I was shooting. It was always very expensive, and so you had to be very prepared, and you didn't want to shoot more than you needed. We were very frugal. But as a so-called professional filmmaker making a feature, I seldom use storyboards. I didn't use them on this movie. I use them if I have a special kind of sequence, like maybe something to do with a car accident, or something where there's some sort of stunt involved, something where I have to be very careful about the way in which I cover and cut together a sequence. I use that only very occasionally, rarely even. The movie is often found in the locations, in the scouting of locations. I'll tell you a story, an example, and I might be going off track here, but when I wrote the script, the scene where the bully and Dawn, where he corners her, in the script, it was in a dark, shadowy stairwell.
And when we went location scouting, we found a great school, but then I noticed something peculiar. The architect was just so genius because there was no corner where a bully could get someone. It was like made bully-proof. And I tried to figure out, where would a bully get some kid? They must beat them up somewhere. So I found, I had this idea that it would be a side exit, and it would be exterior, it would be outside. And while he has a knife at her neck, in her background, it's a bright sunny day, and there are children playing soccer. And I used that as her background so that it gave a sense of, like, the world goes on and oblivious to the sheer terror she's experiencing. And I got this idea really from that famous scene in North by Northwest where Hitchcock was trying to play with an alternative way of building suspense instead of in dark, shadowy places and out in the cornfields of Iowa on a sunny day. And I kind of took that lesson and applied it in this very oblique way to that sequence. I don't think I even answered your question, and I forgot what it is. So. It's okay, it was very interesting anyway. Yeah? Bueno, la pregunta que trató de si usa storyboard, ¿no? Y él dice que cuando estudió cine hace años, sí, porque hacer pelis era caro, ¿no? Y uno tenía que procurar de no rodar más que era necesario. Luego, al trasladarse a dirigir películas grandes, ¿no? En gran pantalla, no suele usarlos. Y en esta película no uso un storyboard, ¿no? Sino tiene una secuencia complicada, que lleva un accidente o que hay un truco muy complicado que tiene que rodar, lo usa muy poco. De hecho, lo que cuenta para él, más que todo, es la localización y la búsqueda de las localizaciones. Y de hecho, por ejemplo, en este peli, en la escena en la cual Don está con el bully, ¿no? En el colegio encontraron un colegio de maravilla. El problema es que parece que el arquitecto lo había hecho completamente contra bullying, porque no había ni un rincón ni nada donde nadie podría esconderse, a atacar a nadie, ¿no? Entonces, en la escena donde él pone el cuchillo en su garganta, él lo hizo con el sol detrás en un día bien soleado, con los chicos jugando fútbol detrás. Y esto se inspiró de una escena de la película North by Northwest, en lo cual Hitchcock jugaba un poco con el mismo concepto, ¿no? Jugaba con el suspenso en los campos. Y él también piensa que es una manera de expresar que estas cosas pueden pasar y el mundo no para de girar, ¿no? Es que estas cosas pueden pasar en un día bien luminoso, y la gente simplemente no dan cuenta porque están oblivios. Quedaria temps per una última pregunta, allà baix de tot. Bueno, dos però que siguin breus, sisplau. First, thank you, because I saw your two first movies when they were released, and according to what has been said previously, it really felt good to see a movie about teenagers with outcast people, with freaks, and showing how it's hardcore and difficult to go through pre-teenagehood and teenagehood. So first, thank you. And also my question is, according to what you said about the location, I remember that in this very movie and in Happiness, Long Island seems to be really like a jail, like the place you've got to get to escape. So yeah, I was wondering what is the issue with Long Island. It seems to be a recurrent character in your movie, you know.
and it seems to be like a metaphor of growing up and escaping the dull and boring city, maybe. And thank you. Basically, that Long Island seems to be a recurring theme in your work and a reference. Why is that? Well, you know, Long Island and New Jersey are kind of mirror images of each other. It's actually New Jersey that have been shooting in, or pretending it's New Jersey. Sometimes I shoot in Long Island and I pretend it's New Jersey. It's the suburbs. But I grew up in the suburbs. I'm shaped by the suburbs. So it seems only natural that that would be the source from which my work emerges. It's rich for me. Perhaps if I grew up in the city, I wouldn't be making these movies. I'm sure I wouldn't be. But it is also reflective of how most Americans, in fact, live. They don't mostly live in the cities. They mostly live in the suburbs. The demographics have changed. And the suburbs have changed. And it's so this is really a kind of it's the source. Let's call it the gift that hasn't stopped giving. Bueno, la pregunta se trataba de por qué sale Long Island, cuál es la referencia, cuál es la significancia, ¿no? de Long Island. Él dice que para él Long Island y New Jersey son espejos, tanto uno que otro y uno del otro, de hecho. Y intenta retratar a New Jersey o rodar a veces Long Island disimulando que es New Jersey, ¿no? Y el por qué decide hacerlo es porque es el suburbio, ¿no? Las afueras que le fascinan. Y es normal que ellos son fuente de todas sus películas porque él le crearon ahí en las afueras, en los suburbios. Y de hecho, que mucha gente en Estados Unidos, la gran mayoría, no viven en las ciudades. Seguramente si él dice que si había nacido y la habían criado en una ciudad, hubiera rodado en las ciudades, ¿no? Pero al fin y al cabo, este es donde vive la mayoría de la población y querer reflejar esto. Y sobre todo ahora que las cosas están cambiando y hay más gente en las afueras que en las ciudades, para él es como un regalo que no para de dar, básicamente. But I would add that the two movies that I want to make don't take place in New Jersey. Where? One takes place in Texas, the other TBD. Okay. Bueno, dice que las dos películas que quiere hacer no están en New Jersey. Hay uno que quiere hacer en Texas y una otra que todavía queda para decidir. Okay. Última pregunta. Hello? Yeah, I have Tourette syndrome, so maybe I'm a little nervous. So anyway, my name's Lewis Dickinson. I'm a young filmmaker. I've studied film. I didn't like film school, but I'm still very passionate. I'm writing, well, I've written one film and I'm on the verge of finishing the second of a film called Lonesome Tom. It's a film about a 14-year-old boy who's in a suburban American town. All the houses are the same, sort of like American Beauty and like your film. And a football goes through his window and he's invited to play by like 25-year-olds to play American football in the streets, like really rough. He goes out, he does all right, and the leader of the group says, you can come, you want to come to this party where there's going to be like booze and all sorts of stuff. So he kind of takes him under his wing, and he goes with him, and he meets all sorts of girls and people. At the beginning, he's really excited, but soon he goes with this girl out of the party, and kind of he goes down in the night. And the idea is that he's always been homeschooled, so he doesn't really know anything about the world, and especially the night world.
So yeah, he just goes out in the night and just meets all sorts of weird people. It's very Lynchian too, and it's called Lonesome Tom, as I said. I finished it. This is the third script I've written. I've put a lot of dedication, a lot of passion, everything I have. I believe I'm going to be a top director in the world someday, hopefully not too long from now, because I'm 27 and I'm really dying to get out. I think my script is good, it's solid, and I don't know why I watched the film. I wasn't going to come here. I only knew about Happiness. I haven't watched it. I'm going to come tomorrow and watch it, but I just came today. I like your film. I like your style. I like your actresses. I like your actors. I like your humor, and I don't know why there was a lot of parallels, maybe because of the world, and my film's different, but it's also similar in a lot of ways to yours. And I'm very young, and I don't know. You're American. I'm half English. My dad's English. I'm half Spanish, and I just thought maybe give it a shot. Maybe if you maybe wanted to read it, or I could send it to you if you're interested in any sort of way. If not, it's okay. But I think you really like it. That's all. Sorry for the long explanation. Do you want to translate this? No. Okay, no. I'll answer. Look, film school is not for everyone. I never recommend or don't recommend or recommend. Everyone's got different backgrounds, and it's useful for some and not for others. There are so many different ways to get a career going. The one thing I can tell you, I tell my students, is it's not easy now, and it never gets easier. So if you're going to do it, I hope you love what you're doing. As long as you love doing it, then you're doing the right thing. I wish you all the good luck. I thank you everyone for saying such nice things. I appreciate it. Gracias, muchas gracias. I want to add something. Bueno, yeah, well, personally, I think that was very brave. If you don't ask, you don't get anything in this life. Todd said that, bueno, la escuela de cine no es para todo el mundo, ¿no? Pero, como sabéis, él es profesor, ¿no? Una cosa que siempre dice a sus estudiantes es que no es fácil, no va a ser más fácil en un futuro, y lo que más importa es enamorarse con lo que haces, querer lo que haces, amar lo que haces, y hacerlo bien. Está. I would like to finish thanking for being here, for your words and for your films. Recordo que la retrospectiva amb l'Americana continua els propers dies. Subratllo que les pel·lícules de Todd Solondz, bé saber per què, no estan a les plataformes, no hi ha cap plataforma disponible al nostre abast que hi hagi les pel·lícules, per tant és una ocasió esplèndida i pràcticament única per veure-les i en pantalla gran, i que, com heu vist amb aquestes dues primeres, el món de Todd Solondz ens toca molt i molt de prop. So please continue making movies. I want to see your next movie very soon, and please continue being politically incorrect. Thank you very much. Gracias.